ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಚನ ಫೌಂಡೇಶನ್. In today's class we shall discuss about electric potential due to a point charge. So this question has been asked in 2018. So ಮಾರ್ಚ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್. ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಟ್ ಓ, ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಓ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ what you want to calculate? You want to calculate what is the potential produced by this charge. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ದಿಂದ ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಂದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ source charge. Similarly, here also we have plus q charge and which is placed at O. This is also source charge. And due to this plus q charge, what happens here? You are getting electric field in the surrounding space. ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದ surrounding space. Now you choose any one of the point. Let P be one point and which is considered at a distance r from the O. Okay, O to P ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, R ತೊಗೊಂಡಿವಿ. Okay, let us come to the point of your charge. You have placed one column of charge at infinite position. You say one column of charge infinite position agada anta tilkom. So infinite position inda ಸೌಕಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಗೆ ತಂದು ಕುಂದ್ರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒನ್ column charge ಅದ, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಏಮೇನು ಆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ column ಚಾರ್ಜ್ ತಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹತ್ರ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಏಮ್? We want to make the one column of charge which is situated at point P. That is our aim. For that, hang madadre ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? What we are getting? We are getting the electric potential due to this plus q charge. So ಈ one column of charge ಮತ್ತು P ಮೇಲೆ ತಂದು ಕುಂದ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ನಾವು just we have to write one line consideration, that is consider plus q charge is placed at origin O. Let P be a point at a distance r from O where we want to calculate electric potential. Okay, let us consider two arbitrary position. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈ ಥರ ಇ ಎಫ್ ಹಿಂಗೆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಟ್ ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ column ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ columns ಲಾ ಗೊತ್ತದ, ಹೌದಾ? ಏನದ ರೀ? column ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತದ. F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R square. So Q1 ಅಂದರೆ Q ತೊಗೋತೀವಿ, Q2 ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು? ಒನ್ column of charge. Okay, now the force between electric force between plus Q charge and one column is F is equal to 1/4πε0. Q1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋತ್ರಿ? Q. ಓಕೆ, Q2 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ? 1 divided by ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಳತ್ತೀರಿ? ಫ್ರಮ್ O to B position you are considering x. Okay, x is the distance, x square ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ columns ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R square. So this is your formula. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? F is equal to 1/4πε0 Q into 1 ಏನೈತ್ರಿ? Q divided by x square. Okay, now you have got electric force between plus q charge and this plus one column of charge. After finding out the electric force, okay, you have written F is equal to 1/4πε0 Q divided by x square. Then what is the direction of this force? You know, plus q charge direction of electric field is radially outward. That means force is also acting along the same direction as that of the electric field. Electric field direction ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನೂ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, O to B ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ OB.
along OB you can write. Okay, after writing this force, so force bardri neeven madri. First you have calculated the force between this plus 1 coulomb charge and plus q charge. Now in second case what I am doing is I am going to bring this 1 coulomb charge from B to A. ನನಗೆ B ಲಿಂದ A ಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. B ಲಿಂದ A ಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? So this plus q charge is producing electric field and of course it is plus q charge and plus 1 coulomb. Both are same sign. ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಿ ಟು ಎ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೊ ಬಿಲಿಂದ ಎ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂದರಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? From B to A, you are considering displacement is dx. Very small amount of work is done. Okay, so very small displacement causes there. Now what I will do, you will be considering dW is the small amount of work done to displace the charge from B to A position. B to A position. For that, you are doing a work minus dW is equal to minus F into dx. So this is force into displacement, force into displacement. Negative sign indicates that you are doing work against this electric field produced by plus q charge. Okay, now you substitute here. What happens here? You will be getting dW is equal to minus. Okay, before that you can write what you will be considering here. You are considering what must be the total amount of work done in order to go from infinite point to this point P, considered point P. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತಂದು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬಿ ಟು ಎ, ದೆನ್ ಎ ಟು ಅಗೇನ್ ಸಿ, ಎ ಟು ಡಿ, ಈ ಥರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಹೌ? You see, the total amount of work done is W is equal to integration of dW. Integration of dW. So, ಇಲ್ಲಿ lower limit, upper limit ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿವಿ ನಾವು? What is our aim? Our aim is to bring the unit positive charge, that is 1 coulomb of charge from infinite position to given point P. Given point P ಲಿಂದ O position ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗ್ಯದ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿತನ? ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ರೀ? ಆರ್ ರೇಂಜ್ನಾಗ ತರಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆರ್. ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್. ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1 by 4 pi epsilon naught q divided by x square. Okay, so ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿರಿ. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q divided by 4 pi epsilon naught integration of infinity to r minus 2 dx. x square ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? minus 2. You have one general formula. What is that? X to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. This is your standard formula integration. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ n ಅದ ಇಲ್ಲಿ minus 2 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. Substitute the value of n as minus 2. Then so w is equal to, so you are considering minus sign here, keep as it is, minus q divided by 4 pi epsilon naught, then integration of minus 2 plus 1 minus 2 plus 1. Your limits as it is infinity to r, then w is equal to minus q divided by 4 pi epsilon naught, then so minus 1, this is minus x, then you can write minus 1 by x.
ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ -1 ಉಳಿತದೆ, -1 ಪವರ್ ಕೆಳಗೆ ತಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ +1 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ -1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -1/x. So to simplify this, we have to take the upper limit minus lower limit. W is equal to minus q divided by 4 pi epsilon naught. What happens here? Minus 1 by, in place of x what we have? R. Upper limit minus lower limit. Lower limit is infinity. Okay. Upper limit, I am taking one more time. Upper limit is r. In place of x, what we have to substitute? R value. Minus 1 by r minus upper limit minus lower limit minus 1 by x. In place of x, what we have to substitute? Infinity. Okay, let us come to the point of this one. So what we are considering here, you know, W is equal to minus q divided by 4 pi epsilon naught. Then this is minus 1 by r as it is. Then minus plus 1 by infinity, then W is equal to, so 1 by infinity value is, 1 by infinity is 0, any number by infinity is 0, then minus into minus plus, that is 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r. So this is the total amount of work done to bring the charge, that is +1 coulomb charge, from infinite position to point P. So this total amount of work done is stored as electrostatic potential, that is electric potential. We can replace this W as V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r. So this is very important expression for finding out the electric potential at point P. So due to bringing 1 coulomb charge from infinite to point P position. I hope you have understood this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.